pakiramdaman, kailangan ready kayo. Or else, patay yung ulo. So, pag ako, hindi nakatayo. Anyway, guys, pwede ayusin nyo na pwede siya makahiga. Okay? Dude, yeah, bayat naman ako. So, okay lang na medyo. Hindi, ganito yan. Pag nahulog na siya, papalit siya kay Martin. Tapos, yung nakahulog. Tapos si Martin mahuhulog naman. Kapag nahulog na si Martin, si Ivan, pwede na muna magpahinga. So, gets mo yung idea. Sige. Gets mo? Di nyo gets? Di na di gets, sige ay. Ito gets yung ano? Yung palitan. Yung palitan. Ganito yan. Di ba si Van mahuhulog siya? Kapag mahulog si Van, papalitan na si Martin. Martin na kapag mahulog. Pag nahulog na si Martin, alis na si Van. Babalik si Martin. Si Gunther naman. May taxi na no? Ayo, mga pala. Pabalik ka. So, wait lang. Pagkahulog ni Gunther. Pwede na kami press na taxi. Oh, yeah. Hindi, alis kayong dalawa, tapos si Gunther, papalitan na si Benjo. Okay. So, get mo na. Basta sasabihin na natin sinunod-sunod. Guys, tumingin kayo kasi baka pakiramdaman kung gaano siya ka-haba, gaano siya ka-ikli, kung ganyan siya ka-katangkad, nahulog siya, tapos yung nandito, hindi tumisingit, patay siya. So guys, so guys, ready na kayo? Attention please. But, do you trust your telephone? Yes. What would you ask them? Ano yung sinabi ko kanina? Can I fall down? Hindi, ulitin mo. Pwede na ba ako mahulog? Pwede na ba ako magpahulog? Ulitin mo. Kasi dito naman. Pwede na magpahulog. Wait, ba? Remove. Kasi ba yun lang? Hindi, kailangan lahat sila. Ulitin mo lang. Pwede na ba ako magpahulog, guys? Almost attention, please. Martin, do you trust EA will catch you? Yeah. Kasa mo? I trust EA will catch me. Good. What would you ask now? Can I like fall? Ulitin mo. I know, sorry. Can I like let go now? Yes. Yes. Can I like let go now? Do you trust Pochi will catch you? Yes, I trust. Now what would you ask the court? Pwede na ba ako mahulog? Okay. Do you trust F-John? Yes. Yes, I trust F-John. What would you ask the court right now? Can I fall now? Yes. Na-John, talikod? Pagpas attention. Kilala ko ng kuya mo eh. So, do you trust Kevin would catch you? Yes, of course. What would you ask the court? Pwede na mahulog? Pwede na ba? Pwede na? Yes. pwede na ba? Ah? Talaga? Tanong mo ulit. Pwede na ba ako magpalaglag? Wag. Sino? Tanong. Ulit. May I go now? Yes. Or no. Parang iba. Would you catch me if I fall? Jamu. Jamu. Mahulog ako. Sasaluhin niyo ba ako? Yes. You're not reassured. Yes. Ano, okay na? Ikaw, go. Go. Can you catch me?
Will you catch me? Yes. Go, go. Can you catch me right now? Yes. 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 Oh. Okay, not fair. Go. Again. Nagtitingin sa amin. Can I go now? Yes. So, how much you trust? What would you ask the core right now? Ready na ako Ready na ako malaglag kayo ba? Ready na ba kayo sumalo sa akin? Oo naman. Wait lang, nakikiramdam muna ako. If I fall, will you catch me? Yes. Yeah. Thanks. Okay. Now. Of course. They feel very unready. You are ready. You are ready. Can I fall now? Can I fall now? Yes. Bring it on. Wala na pa to. Do you trust Van to catch you? Yes. You trust Van? What would you ask the core right now? Pwede na ba akong mahulog? Yes. Okay. Oh yeah. Alabakan! Let's affirm good men! Let's affirm Lento! Let's affirm David! Go. Let's affirm Kennedy! Let's affirm Mr. Natty! Let's affirm Mr. Me! Let's laugh! Let's affirm! Wacky. Oh, let's affirm one! Oh, man. Let's affirm Maki! Gano'n ka sa kanya nagtitiwala? Pwede ako mapatay. I'm ready to die. Kahit nakapatay yung ilaw? Yeah, sure. Gusto na nakikita? Yeah. Go! Patayin nyo sila. Pati dito. Go! Wait lang. Easy lang. Sige. Sabi niyo, Okay. I'm ready. Are you ready? Ano gawin mo sa core? Hindi ko siguro sa kamay kang malalim. Boy, are you ready? Yeah. Boy, are you ready? Oh, yeah. Parang iba yun. Night mode. Let's affirm him. Yeah.